तर पोर्चुगल फेमस आहे वाईनसाठी आणि आता आपण जाणार आहोत वाईन टेस्टिंगसाठी. तर वाईन डिस्लरीमध्ये जायला हा एकच रस्ता होता आणि खूप मोठी डिस्लरी आहे आणि पोर्चुगलचे रस्ते असे छोटेच आहेत, मोस्ट प्रॉब्ली छोटे रस्ते आहेत. आणि कॅलम हे नाव होतं वाईन डिस्लरीचं. तर आतमध्ये गेले आणि आम्हाला सगळे बॅरल्स वगैरे हे सगळं बघायला भेटलं. तर मी तुम्हाला आतमध्ये पूर्ण हिस्ट्री दाखवणार आहे ह्या डिस्लरीची आणि ती बाई पण काय सांगते आपण ऐकणार आहोत. मित्रांनो, आता आपण वाईन डिस्लरीमध्ये आलो आहोत. हे आपलं पाठीमध्ये वाईन बॅरल आहेत वाईनचे आणि कलेम. तर वाईनचे अनेक प्रकार असतात आणि ते तुम्ही ह्या स्क्रीनवरती बघू शकतात. एज केलेली वाईन असते, कित्येक वर्ष एज करतात आणि जेवढी एज करतात तेवढी ती महाग विकते. ती बाई तिकडे आम्हाला म्हणाली की ह्या डिस्लरीमध्ये, कारण हे एकदम रिव्हरच्या जवळ आहे डिस्लरी, तर ह्याच्यामध्ये पाणी पण घुसतो आणि पाणी घुसल्यामुळे ह्या बॅरलमध्ये सुद्धा पाणी कधी बॅरलपर्यंत पाणी पोचतो, पण तरीसुद्धा बॅरलला काय इफेक्ट झालेला नाही आहे. आणि एका बॅरलची मिनिमम एज 150 वर्ष आहे, म्हणजे 150 वर्षापर्यंत तुम्ही त्यामध्ये वाईन एज करू शकतात असं ती म्हणाली. Oporto, first time. Oh right. But I have been to wine आता व्हाईट वाईन आणि रेड वाईन इकडे विकण्यासाठी होती आणि व्हाईट वाईन आणि रेड वाईन आम्हाला टेस्ट करायला दिलेली. आणि खूप ओपोर्तो वाईन, पोर्ट वाईन ज्याला म्हणतात, पोर्ट वाईन ही खूप फेमस आहे, वर्ल्ड फेमस आहे. आपल्या इकडे पण भेटते पोर्ट वाईन, ती इकडूनच येते. ओपोर्तो ह्या सिटीमधून येते, इकडेच ती बनते आणि खूप पॉप्युलर आहे, खूप पूर्ण वर्ल्डमध्ये पॉप्युलर आहे. Aged inside a small barrel for this one. So it's dark, isn't it? But you can still feel it. So the tonic will change color. They will become lighter the longer they go. वाईन टेस्टिंग नंतर ऑफकोर्स ते लोक सेल करणार आहेत वाईन, म्हणून ते लोकांनी टेस्ट करायला दिलेली. तर वाईन विकण्यासाठी होती आणि प्राईस पण एकदम चांगली होती वाईनची. 30 युरोपासून स्टार्ट होती ती वाईन आणि वाईन खूप छान आहे. किती लोकांना शुगर आवडते वाईनमध्ये मला माहिती नाही, पण ह्या वाईनमध्ये शुगर ॲड केलेली आणि त्यामुळे वाईनची जेव्हा आपण टेस्ट करतात, वाईन टेस्टिंग करतात, तेव्हा आपल्याला शुगरची टेस्ट येत होती. आणि तरीही इथे म्हणजे किती लोकांना तरी आवडली नाही वाईन, पण मला आवडली वाईन, खूप छान होती. तर आपण बॅरल्स पहिले बघितलेले, आता ह्या रूममध्ये पण त्यांचे बॅरल्स आहेत, छोटे बॅरल्सपासून ते मोठ्या बॅरलपर्यंत सगळे बॅरल्स ठेवलेले आहेत. आणि वाईन एज कशी होते, वाईन मेकिंग प्रोसेस काय आहे, म्हणजे वाईन स्टार्टिंगपासून कशी बनते, किती वर्ष लागतात वाईन बनवायला, हे सगळं ती सांगणार आहे ह्या व्हिडिओमध्ये. तर चला मग ती बाई काय सांगते ते आपण ऐकूया. Is the symbol of Calvin. Because Mr. Calvin also built some caravels. And so for 4 generations, Calvin lived in his family. And in 1998, the Rousseau brought 5 brands of port. So one of them is Calvin, also Coffee, the oldest house of port, and Burmester, Gilbert, and Barros. So 5 centuries of port wine history in the Sojourners group. And so the Douro Valley, the area that you are going to see here in this map, is located about 120 kilometers from here. And this area was delimited
in 1756 by a man called Oporto Portugal. And so this is the only place in Portugal and in the world where we can produce port. So as you can imagine, all the brands have properties here in this area. We call them quintas. So we have 5 quintas. We also have 2 vinification centers. So this is where everything starts. Just in the Douro, there's a very special microclimate. They say it's 9 months of winter and 3 months of hell. It's very, very hot. So imagine last year during the harvest it was 53 degrees. Wow! Really a real hell. And so it's very hot, and there's much rain also. So at the moment, have you already went to the Douro? No, if you go there now, it looks like nothing is happening because the vines are resting. In 1.5 to 2 months, they will be green everywhere. And so the soil from that valley is composed by a stone called schist. And the schist is going to absorb the heat from the sun during the day and then reflects the heat back during the night. So it's very good for the winter, but imagine during the summer. And so it's also a stone that is going to lead the water from the rain deep down in the soil, and so roots can reach down for water even when it's very hot during the summer. So that's very good. And so just in this area, this delimited area, we have more than 120 varieties of grapes. And so they can use, of course, red grapes and white grapes. They never mix the white grapes with the red grapes. What they mix is sometimes more than 1 variety, between 2 varieties or maximum 6. So we produce still wines in the Douro, but of course much more port, because that's the only place where we can produce it. So we produce 10 million bottles, and 8 million are port bottles, and 2 million are still wines bottles. So the difference between producing a still wine and a port is during the fermentation. So the fermentation is different. What we are going to do to produce after the harvest, they transport the grapes to the winery, and by the moment the grapes are crushed, the fermentation starts. So it's when the sugar from the grapes starts to transform into alcohol. So for a still wine, the fermentation starts and it will end. Then we will have a wine that has between 11 to 14.5 of alcohol and no sugar left. But for the ports, they will do differently. During the fermentation, they are going to stop the fermentation so that the grapes will keep their sugar. So yes, this is our vinification center. So they are going to stop the fermentation by adding what we call in Portuguese aguardente vinica. It's a spirit wine or brandy, and the formula for this brandy is 77% of alcohol. Of course, it's not drinkable. It's just to stop the fermentation. So it has no color, no flavor, and they will stop the fermentation adding this brandy, this aguardente vinica, because they are going to add 20% of brandy for 80% of must. That's why port has around 20 of alcohol. It's the brandy. So the fermentation will stop, and that's why port is sweet. It's the sugar from the grapes. And after that, they will it will stay in the Douro until
beginning of spring, and then it's transported here where we are, because this is where it's going to age. So this is where all the ports age, because we have here very, very old oak. So these barrels and these vats that you are going to see are quite old, and thus they are used to age ports. In the Douro, we age the still wines, and we age in the younger wood, usually maximum 5 years old. So, and for ports, it's exactly the opposite, very old wood. So let's. So we even have the one door, and for many times it came inside the cellar. Yes, so 1909, but the wine doesn't come out, so the water doesn't go inside either. But the small barrels, of course, they float, and some of them even float along the river. तर वाईन टूरमधून आता आपण बाहेर आलो आहेत आणि आय होप वाईन एकदम जबरदस्त होती. पोर्चुगलची वाईन एकदम फेमस आहे, वर्ल्ड फेमस आहे. तर जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि मी तुम्हाला भेटेल एका नवीन व्हिडिओमध्ये लवकरच. टेक केअर, बाय.